जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ఈ సాయంకాల ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. అందరము శరణాగతి తీసుకొని తల్లి ముందు కూర్చున్నాం. ఒక్క నిమిషం తల్లి బొట్టు వంక చూద్దాం. కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. బంధన్ అనంతరం ఒక్కసారి మన స్థితిని చెక్ చేసుకుందాం. మనలో చైతన్య ప్రవాహం ఎలా ఉందో గమనించుకుందాం. రెండు అరచేతులు భూమిపైన ఉంచుకుందాం. అమ్మా భూమాత, దయచేసి మా అందరికీ ఓర్పును ప్రసాదించండి తల్లి. మా అందరినీ క్షమించి మాకు మీ సుగుణాలను ఇవ్వండమ్మా. రెండు అరచేతులు ఒళ్ళో పెట్టుకుందాం.
మన చైతన్యాన్ని గమనిస్తూ 3 మహామంత్రాలు తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తర్వాత మనలో చైతన్యం ఎలా ఉంది అనేది ఒక్కసారి గమనించుకుందాం. శ్రీమాతాజీ గారిని ఇలా ప్రార్థించుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా అందరిలో ఉన్నటువంటి వ్యామోహాన్ని సంపూర్ణంగా తొలగించండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం పైన అలాగే ఎడమ పార్శ్వాన్ని గమనిద్దాం. హృదయాన్ని కూడా గమనించుకుందాం. ఆజ్ఞ యొక్క వెనక భాగాన్ని కూడా గమనిద్దామండి.
మనలో వ్యామోహం వల్ల ఈ చక్ర స్థానాల్లో మనకి ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. వాటి నివారణకు గాను మనం తల్లిని, అమ్మా శ్రీమాతాజీ మా అందరిలోని వ్యామోహాన్ని తొలగించండి తల్లి. శ్రీ నిష్కామ సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిష్కామ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉందాం. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం పైకి తీసుకొచ్చుకున్నాం. మన కుడి పార్శ్వం మొత్తాన్ని గమనిస్తూ మన కాలేయాన్ని, ఆజ్ఞ ముందు భాగాన్ని కూడా గమనించుకుందాం. ఇక్కడ శ్రీమాతాజీ గారిని, అమ్మా శ్రీమాతాజీ మా అందరిలో ఉన్న కోపాన్ని, అహంకారాన్ని సంపూర్ణంగా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ నిష్క్రోధ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిష్క్రోధ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ధ్యానంలో ఉందాం.
ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని నాభి పైన, భవసాగరం పైన, విశుద్ధి పైన ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా అందరిలో ఉన్న అత్యాశను, వస్తు వ్యామోహాన్ని సంపూర్ణంగా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ నిర్లోభ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్లోభ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని హృదయ చక్రం పైన సహస్రారంలోను ఉంచుకుని తల్లిని ఈ రకంగా ప్రార్థించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరిలో బంధములపై ఉన్న ఆసక్తిని, అటాచ్మెంట్ని, భ్రాంతిని కంప్లీట్గా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ నిర్మోహ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మోహ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉందో. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి పైన, నాభి పైన ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా అందరిలో ఉన్నటువంటి అసూయ, ఓర్వలేమితనాన్ని కంప్లీట్గా తొలగించండి తల్లి. మాలో తెలిసి తెలియకుండా ఉన్న ఈ గుణాలను తీసివేయండి తల్లి. నిర్మాత్సర్య సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మాత్సర్య సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ
Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞా చక్రం పైకి తీసుకొచ్చుకున్నాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా అందరిలో తెలిసి తెలియకుండా ఉన్నటువంటి డాంబికాన్ని, అహంభావాన్ని కంప్లీట్ గా తొలగించండి తల్లి. మా ఆజ్ఞా చక్రాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి తల్లి. శ్రీ నిర్మదా సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మదా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన సహస్రారం గుండా హృదయంలోని శ్రీ మాతాజీ గారికి పువ్వులు సమర్పించుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి విందామండి. Today is the Sastra day, is the 23rd Sastra day. And I shouldn't expect much. I don't want to say anything much about it. But I wish and I hope that all the 1,000 petals of your sastraras will be so cleansed that you will never catch from anybody, you will never be frightened of anybody. You will be masters of all kinds of curatives, and also you will be the one who can give solace, peace to others. You will be the one who will be organizing programs outside. You will be the one who will be responsible for such work. And when that happens, then we can see that these 1,000 petals of the Sahasrara have opened out. These 1,000 petals are not yet awakened. They signify the different 1,000 powers of the goddess. Minimum of minimum. These 1,000 ones you can open out yourself by introspection, by looking at yourself, making fun of yourself. Know thyself means know yourself with all the defects you have and also the potential you have and all the good points you have. So as far as you are concerned, when you are looking at yourself, you should just see to the defects that you have. Why do I behave like this? Why do I assert so much? What's the problem? Why can't I see myself clearly? With that transparency of your Sahasrara, you can see your heart, you can see your mind, you can see yourself fully, clearly. What's wrong with you? This transparency can come
only if you have really the pure desire, Shuddha Ichcha, to be of that level. Now there is no competition between A and B. We don't say that you got the first prize for coming out of the Sostra, or we don't say you have the second prize. There's nothing like first, second in Sahaja. Because we are not running the race. There's no competition between us. Whatever we are doing is for our own satisfaction. Now think of something. There are 5 people who are running. Now they have to think out of these 5 people who goes first. Here it is the other way round. The 5 people are meditative. Now, everyone individually has to see for himself if he satisfies himself or not. Nobody else is going to give a certificate. It is you who has to give certificate to yourself, honestly. A very different position. It is you, your sahasrara, and your attention. And you have to see within yourself, how far have I realized my own powers, my own compassion, my own personality. You will have to test it yourself. It is you are the one who decides. When you are the one who is running, it is you are the one who decides without running. Then what is the question of competition? The whole thing disappears into nothing. As I told you the other day, an analogy, that if you are looking at the mirror, then you are the one who is observing. Your reflection is the one that is observed, and there is the action of seeing. So you are in 3 dimensions. But supposing you become the mirror yourself, the whole process is reversed. You see yourself, you don't have to see because you are seeing it all the time. It's just spontaneous. In the same manner, when it comes to sahasrara, it is your sahasrara itself gives you a full idea as to how you are. The diagnosis comes from your own sahasrara. Your own sahasrara tells you what centers are catching, because all the pithas of these 7 centers are in the sahasrara. As if the sahasrara is now watching yourself and reporting to you, see, this is wrong with you, this is wrong with you, this is wrong with you. So, sahasrara being the best well-wisher that you have, gives you the right information about yourself. So the best is that you correct yourself. So then achieve that perfect state. That is what you have to do. But once you have achieved the perfect state, you have achieved your aim, you have no aim left. Like the lights now. Till you have to make the lights, you have to work hard. Make the lights, put them right, do everything that is necessary. But once it is made and the light comes into it, then the job of the light is to give the light. So the first function is over.
Now the second function is to give it back. You reach your aim, your destination. For example, I had to come here, all right? So I come all the way from my house, come in the car, walking, and come and sit down here. I've finished that part. Over. Now I don't have to walk. Otherwise I'll be all the time running. So all this mad race of this brain stops. For what should it be used now? For enjoying the peace, for enjoying the joy, for enjoying the collectivity. So the labor or the hard work, or you can also say the planning of the future finishes off. Only thing now you have got it, so better enjoy it. It's like you are coming from outside, you are running, you are very hungry, you want to reach home. Once you reach home, then the food is served to you. Now what's your aim? Nothing but to enjoy the food for which you are running. But after that also if you start running, then one should say it is absolute stupidity. But the capacity of enjoyment only comes when your sahasrara is absolutely open. Otherwise, the capacity to enjoy is much less. And you become like a person who is running all the time after something which you never achieve. There are many like that. All their lives, they are like mad, you know. They are working morning till evening, every day, achieving nothing. Next day again get up, again running. All their lives running like this. Till their foot is in the grave, they are still running. But after getting to Sahaja, you stop all these activities and leave it to your Sahaja to work, to your Sahasrara to work it out. And it works out. You don't have to rush, you don't have to be so competent, you don't have to write down everything, you don't have to think of planning everything, just everything works out. And it works out beautifully. The only thing that one has to do is to accept whatever is happening for our good. Even in small, small things. For today's delay in the puja is the desire of some people who wanted to give you some sort of a, I shouldn't say that, but some secret show was going to be there. And they didn't want any light. So they were thinking what will happen, the puja will be over by about 5, then by 6 o'clock they'll eat their food, but the sun would be there after 9 o'clock. Then how can we show this? All right? So have it in the night. Every small thing you will see. Some people were coming from India and they had to bring my 2 boxes from there. And they wouldn't allow these boxes. They said it is overweight. So they didn't know what to do. They thought that they should send them back and later on it can go till Guru Puja or something. But they thought that there must be some plan, must be some drama. The plane was late 19 hours. So they thought there must be some drama. And then they were put into some sort of a tourist hotel for that night. Next morning they met 2 other Indians from Sahajogis from Pune, 2 boys. That settled it. My luggage
they could put it in their name. And that's how the luggage came in. But they never felt bored, 19 hours. We had nice time together, we were enjoying and talking, finished. Nobody feels that time is passing out, otherwise anybody else would have eaten up all the airport personnel. I would have broken all the telephones. Waiting for 19 hours, my God, what is this? Would have given it in the newspapers, everywhere. It's the greatest crime. While these were enjoying life nicely. So, we have lost now the sense of aim. We don't have any aims. We just want to enjoy. It's a very, very big thing that has happened because, as you know, the joy in the Sahasrara is Nirananda. Nirananda. Of course, Nira is my name also, but it means pure, absolute joy. Nirananda. And that Nirananda, that joy, has no other hues. It's just pure, pure joy. Without thinking, it just pours into it. After all, every activity is for what? For getting some sort of a pleasure, sensation, and also some people believe for joy. It's not. Only after the opening of Sahasrara and the cleansing of it, then you know what is joy. You can't explain it. How you can spend hours together like this, people don't understand. Like even our mayor was telling me that we can't sit in the church for more than 15 minutes. And how people are sitting here for so many hours. 15 minutes we cannot sit, but how these people are sitting for such a long time? What are they doing there? What is their entertainment? How can they sit for hours together without saying anything, without dropping even a pin? They are just all the time there. So what have we given them? What is happening to them? This is very surprising and remarkable that these people who are not even Sahajogis can see clearly that you people are least bothered, you are absolutely enjoying life. Whatever you may be doing is not important. What is important is that whether you are working in the office or outside, you are full of joy, enjoying everything. This is the most important thing in life, which you can have only through Sahaja. Because your sastraras are open. Because they are open. There is now one more thing I have to tell you that is very important for all of you to remember. That while living in this ocean of joy, we have to remember that there are many who have not yet jumped into it. So we have to bring them in. And it's such a pleasure, such a joy to give realization to someone. Extremely joyful. So we need people who would come and say that we definitely come for this. They should really come forward. And once they come forward, you'll be amazed how things will work out. There are many I know who are going all over, everywhere, and spreading Sahaja. So it's very important for all of you to know that you have got the light to be given to others. Come forward. Don't have fear of your ego, condition is nothing. Come forward. You have all the strength, you have everything within yourself, and you will do everything with such happiness and joy. Everywhere, in every country, people are doing that, but some of them are doing, some of them are not doing. All of you are quite capable of doing it, so please come forward.
and see for yourself what you are capable of. First of all, you should have faith in yourself. If you have no faith in yourself, you cannot do anything. Have faith. You should have no fears of any kind. And also to introspect, to see within yourself what's going on. To be very frank, I find my brain absolutely empty. What I talk from this emptiness, I don't know. You will also find your brain absolutely empty. And still, with that empty brain, you will be achieving a lot. It's very remarkable, as you have seen, that from the candle you get cool breeze. How can you get from the candle cool breeze? You do get. So it's important to recognize yourself as a Sahaja and to recognize what have you done for Sahaja. Without doing for Sahaja, you cannot enjoy life. That was your aim. And that's the aim you have reached. Now, if you don't, supposing I have to come and sit on this thing and I don't sit on this thing, then what's the use of coming here? I came here to tell you something about Sahasrara. And if I don't tell you, then what's the use of my coming here and celebrating Sahasrara Day? In the same way, when you have reached that state now, what you have to do is not to use for your own purpose. You have used it quite a lot. For your health, wealth, everything. Now what are we doing about Sahaja? What have we done for Sahaja? After some time you will do a lot and you will never know you have done anything for Sahaja. Very surprising it happens to so many of you. And should happen to all of you. I hope all of you will realize that your sastraras are clean, completely, you're perfectly all right, you don't have to worry about it, and you can really go ahead with spreading of Sahaja. May God bless you. ఒక 2 నిమిషాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందామండి.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రసంగాన్ని తెలుగులో తెలుసుకుందామండి. పంతొమ్మిది 1993 సహస్రార పూజ కబేళాలో జరిగినప్పుడు తల్లి ఇచ్చిన ప్రసంగం. ప్రపంచంలో అనేక మంది సత్యాన్వేషకులు ఉన్నారు. వారందరి సహస్రారాలను తెరవడం నాకు అంత కష్టమేమీ కాదు. కానీ మోసపు గురువులు సత్యాన్వేషకులను వశపరుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఈ సమయంలో సహస్రారాన్ని తెరవవలసిన సమయం ఆసన్నమయ్యింది. ప్రస్తుతం మానవుని మేధస్సు అధిక ఒత్తిడికి గురవుతుంది. జ్ఞానాన్ని పొందడానికి సుముఖత చూపిస్తూ కంప్యూటర్లు, టీవీలు, మీడియాను ఎక్కువగా వాడడం వల్ల వీటి యొక్క ప్రభావం మానవుల మీద పడి మానవులలో విచక్షణ లోపిస్తోంది. వారి మెదడు అంతా వీటితో నిండిపోతోంది. గతంలో ప్రజలు చాలా అమాయకత్వంతో ఉంటూ భగవంతునిపై విశ్వాసంతో ఉండేవారు. కానీ క్రమేపీ భౌతికవాదం ఎక్కువై ఒక రకమైన పోటీతత్వం మానవులలో ఏర్పడి తద్వారా దీని వలన వారికి ప్రశాంతత, ఆనందం లభించదని గ్రహించారు. ఇది తమ గమ్యానికి అంతం కాదు, ఇంకా తెలుసుకోవలసింది చాలా ఉంది అని గ్రహించారు. ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఇచ్చ పెరిగే కొలది సత్యాన్వేషకులు తెలుసుకోవడం ప్రారంభించారు. కావున సహస్రారాన్ని తెరవడానికి అనువైన సమయం ఇది. గతంలో కొంతమంది మునులు, మహర్షులు తమ సహస్రారాన్ని తెరుచుకున్నారు. కొంతమందికి వ్యక్తిగతంగా సహస్రారాన్ని తెరవగలిగారు, కానీ అతి పెద్ద స్థాయిలో సామూహికంగా మాత్రం ఈ మహత్తర కార్యాన్ని చెయ్యలేకపోయారు. అయితే వారంతా తమ దివ్య దృష్టితో మీరంతా ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవాలి అని మాత్రం చెప్పగలిగారు. ఇప్పుడు ఆ వికసించే సమయం వచ్చింది. అందుచేతనే సహజయోగం ఆవిర్భవించింది. వ్యక్తిగతంగా చేసే ధ్యానం ఒక్కటే సరిపోదు. సామూహిక స్థాయిలో ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది. కావున సామూహిక ధ్యానం అవసరం. ఈ సామూహికత లేకపోతే కొంత కాలం తరువాత మీరు కనుమరుగైపోతారు. మీ ధ్యానానికి బలం సామూహికత. సహస్రారం తెరుచుకున్నప్పుడు కుండలిని భగవత్శక్తితో అనుసంధానింపబడి మీలో అనుక్షణం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. మీరు నిర్వికల్ప స్థితిని పొందడానికి మీ సహస్రారం పరిశుభ్రంగా ఉండాలని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇది సాధించడానికి మీరంతా వ్యక్తిగతంగా ధ్యాన స్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరు ప్రతి విషయాన్ని ఆనందించగలిగే స్థితిలో ఉంటారు. మీ సహస్రారం తెరుచుకున్నప్పుడు మీరు చేస్తున్న ఏదీ కూడా మీరు చేస్తున్నారు అనే భావన మీలో ఉండదు. ఇదంతా మీకు సహస్రారం యొక్క ఆశీర్వచనాల వలన లభిస్తుంది. అయితే మీలోని తెలివితేటలు మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. దానికి అనుగుణంగా మీ మెదడు పనిచేస్తుంది. కట్టుబాట్లు, అహంకారం దీనికి తోడవుతాయి. అయితే మీ సహస్రారం తెరుచుకున్నప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఉండదు. సహస్రారం తెరుచుకోకపోతేనే మీకు సమస్యలు వస్తాయి. సహజయోగంలోనికి వచ్చిన సమస్యలతో వచ్చిన వారు వారి సహస్రారం తెరుచుకోకపోతే మాత్రం వారి సమస్యలు అలాగే ఉంటాయి. అనగా వారి యొక్క సహస్రారం పరిశుభ్రపడాలి. ధ్యాన స్థితిని పెంచుకొని సహస్రారం తెరుచుకోబడాలి. ఈరోజు 23వ సహస్రార దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా మీ అందరి 1000 దళాలు తెరుచుకోవాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ఈ దళాలన్నీ తెరుచుకోవాలంటే మిమ్మల్ని మీరు గమనించుకోండి, ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి. మీ సహస్రారాన్ని మీ హృదయం ద్వారా చూడండి.
మీ సహస్రారాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలనే శుద్ధ ఇచ్చ కూడా మీలో ఉండాలి. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది సహజయోగంలో ఏ పోటీ తత్వం ఉండదు. ఎటువంటి బహుమతులు ఉండవు. ఏ సర్టిఫికెట్స్ ఉండవు. మన సంతృప్తి కోసం మనం చేసుకుంటున్నాం కావున మీకు మీరు నిజాయితీగా చెక్ చేసుకొని మీరు ఎంతవరకు శక్తులను ఉపయోగించుకుంటున్నారు, ఎంత కరుణతో ఉన్నారు అనే విషయం మీకు మీరుగా పరిశీలించుకోవాలి. మీ ప్రతిబింబాన్ని మీరు గమనించుకోవాలి. సహస్రారంలో అన్ని శక్తి కేంద్రాల యొక్క పీఠాలు ఉండడం వలన మీ సహస్రారం మీ శక్తి కేంద్రాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మీకు నివేదికను ఇస్తూ ఉంటుంది. సహస్రారం ఇచ్చిన సందేశాన్ని పాటిస్తూ మిమ్మల్ని మీరు సరిచేసుకోండి. మీకు ఎటువంటి ప్రణాళికలు వేయకండి. కేవలం సహజ కార్యములను మీరు నిర్వర్తించండి. అన్నీ సవ్యంగా జరుగుతాయి. మీరు ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటారు. మీరు ఒక సహోద్యోగి అని మాత్రం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి. మీరు సహోద్యోగానికి ఏం చేశారు? మిమ్మల్ని మీరు గమనించుకోండి. ప్రశ్నించుకోండి. ఇదే మీ గమ్యం. మీ గమ్యాన్ని మీరు చేరడానికి సహజయోగ వ్యాప్తి చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళండి. ఇదే స్థితిలో తల్లికి 3 మహామంత్రాలతో కర్పూర హారతి సమర్పించుకుందామండి. माता
श्री निर्मला देवी की जय। తల్లి వద్ద శరణాగతి తీసుకుని హారతి అనంతరం వస్తున్న చైతన్యాన్ని స్వీకరిద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మాకు ఈరోజు ఈ ధ్యానం చేసుకోవడానికి ఎంతటి సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించిన మీకు శతకోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. మేము ఈ ధ్యానం కార్యక్రమంలో ఏమైనా తెలిసి తెలియక పొరపాట్లు చేసి ఉంటే దయచేసి మా అందరినీ క్షమించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అందరము కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధన వేసుకుందామండి. ఈ సాయంకాల ధ్యానంలో పాల్గొన్న అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరలా మనందరం రేపు ఉదయం ప్రాతకాల ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అందరికీ శుభరాత్రి. జై శ్రీ మాతాజీ.